Bien vamos a creer la part 1, la vida tranquila, con un enfoque en la profundidad emocional y en inglés claro y simple. Part 1. La vida tranquila el sol es hundio detrás de las angelantes colinas, pintando el cielo en tonos naranja y purpura suave. Elias es sento junto a la ventana, con la mirada fija en la luz que es desvanicia, mientras que adentro, el suave pitido de un monitor médico llenaba el pequeño dormitorio. Elena yacía en la cama, su respiración era superficial, su rostro una vez vibrante, ahora estaba pálido y delgado. 60 años. 60 años habían compartido esta vida, esta existencia tranquila y sencilla en su pequeña granja enclavada en medio de los campos. Elias recordó su primer encuentro, un encuentro casual en el mercado local. Elena, con sus ojos brillantes y inteligentes y una sonrisa que podía ahuyentar cualquier tristeza. Ella se había enamorado al instante, y ella sorprendentemente había correspondido a su afecto con una calidez que es esencia como volver a casa. Habían construido una vida juntos, una vida de risas compartidas, tardes tranquilas y el ritmo reconfortante de las tareas diarias. Habían resistido tormentas, tanto literales como metafóricas, y su vínculo se había fortalecido con cada año que pasaba. Ahora, ese vínculo se estaba deslizando. Elena se estaba desvaneciendo, su fuerza menguaba como la marea. La había visto decaer, un preciso lento y agonizante que le roía el corazón. Había intentado ser fuerte, ser su roca, pero el miedo era un compañero constante, un nudo frío en el estómago. La miró con los ojos cerrados, la mano apoyada sin fuerzas sobre la fina manta. Extendió la mano con su propia mano temblando ligeramente, y tomó la de ella con suavidad. Su piel estaba fría, casi translúcida. La apretó con suavidad, una súplica silenciosa para que aguantara. Elena siempre había poseído una sabiduría silenciosa, una comprensión profunda de las cosas que parecen más allá de lo ordinario. Tenía un don para arreglar las cosas, para saber que decaer en momentos de duda. Tenía una capacidad casi asombrosa para predecir el clima, para comprender los cambios sutiles en la tierra. Él lo había atribuido a su aguda observación, a su profunda conexión con la naturaleza. Pero ahora mientras la veía alejarse, se preguntaba si había algo más, algo que nunca había comprendido del todo. Una oleada de tristeza lo invadió, una profunda sensación de pérdida. No podía imaginar la vida sin ella, sin su suave tacto, sin su presencia tranquilizadora. La idea de enfrentarse al mundo solo, sin ella a su lado, era insoportable. Sintió que una lágrima se le escapaba del ojo y trazaba un cálido camino por su curtida mejilla. Se la secó intentando mantener la compostura. Sabía que Elena no quería que se hundiera en la desesperación. Se inclinó más cerca y susurró: Elena mi amor, estoy aquí contigo. Incluso en su estado de debilidad, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Abrió los ojos y su mirada se encontró con la de él. Había una profundidad en sus ojos, una certeza que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Sintió una extraña sensación de paz, una sensación de que ella lo estaba preparando para algo, algo que estaba más allá de su comprensión. El pitido del monitor continuó con su ritmo constante, un duro recordatorio del frágil hilo de la vida que se estaba deshaciendo lentamente. La vida tranquila, su vida tranquila, estaba a punto de cambiar para siempre. Bien, profundicimos en la part 2, la confesión en el lecho de muerte, centrándonos en el impacto emocional y la narración clara. Part 2, la confesión en el lecho de muerte. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el suave y rítmico pitido del monitor médico. Elias sostenía la mano de Elena, su mirada fija en su rostro. Sus ojos, aunque apagados, tenían una extraña intensidad, una sensación de urgencia. Parecía estar reuniendo fuerzas, preparándose para decir algo importante. Elias, susurró, su voz apenas audible, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Se inclinó más cerca, su corazón latía con fuerza en su pecho.
¿Qué pasa mi amor? Ella respiro hondo, su pecho subió y bajaba con dificultad. No soy lo que crees que soy. Elias frunció el seno, confundido. ¿Qué quieres decir? No soy humana, Elias, dijo ella, y su voz ganó un poco de fuerza. Soy de otro lugar. Un lugar muy lejano. La miró fijamente con la mente dando vueltas. La enfermedad había afectado su mente? Estaba delirando? Pero sus ojos, su mirada, eran claros, centrados. No había ningún rastro de locura en ellos. Me enviaron aquí, continuó ella, para observar, para guiar mi gente los etheria, hemos estado observando a la humanidad durante siglos. Vimos su potencial, su fuerza, pero también su fragilidad. Elias sintió una oleada de incredulidad que lo invadía. Esto no podía ser real. Era imposible. Sin embargo, algo en su voz, en su comportamiento, le decía que estaba diciendo la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué guardar este secreto? ¿Por qué te amaba Elias? Dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. Quería vivir una vida normal, experimentar la belleza de la existencia humana. No quería que me vieran como diferente. Quería ser tu esposa, tu compañera, nada más. Alargó la mano hacia un pequeño objeto cristalino escondido debajo de su almohada. Toma esto, dijo colocándolo en su mano. Es un comunicador. Te conectará con ellos. Elias miró el objeto, sus dedos recorriendo su superficie suave y fría. Latía con una luz interior tenue. Vendrán, susurró. Te ayudarán. Ayudarán a la humanidad. Una repentina oleada de debilidad la invadió. Su respiración se volvió irregular, sus ojos parpadearon. Elias la abrazó con fuerza, con el corazón roto. Elena, gritó su voz llena de desesperación. No me dejes. Por favor no me dejes. Ella sonrió, una sonrisa débil y gentil. Siempre estar contigo Elias, susurró. En tu corazón. Cerró los ojos y su mano cayó flácida en la de él. El monitor emitió un pitido errático y luego se apagó. La habitación se llenó de un silencio ensordecido. Elias la abrazó fuerte y sus lágrimas cayeron libremente. Había perdido a su esposa, a su compañera, a su amor. Pero también había ganado un secreto, una verdad que cambiaría su vida y la vida de todos en la tierra, para siempre. El pequeño cristal en su mano latía con una luz suave y cálida, un faro de esperanza frente a un dolor abrumador. Estaba solo pero no estaba solo. Tenía una conexión con algo vasto, algo más allá de sus sueños más locos. Y tenía una promesa que cumplir. Muy bien, elaboremos la parte 3, el faro, centrándonos en la transición emocional y la introducción de etheria. Part 3. El faro el silencio en la graña era pesado, un peso tangible que presionaba Elias. Estaba sentado junto a la cama de Elena, con su mano sin vida todavía agarrada a la suya. El pequeño dispositivo cristalino, el comunicador, yacía en su otra palma, su débil luz latía rítmicamente. Lo miró, una mezcla de dolor y incredulidad arremolinandos dentro de él. Recordó las palabras de Elena, su confesión, su súplica. Todo parecía tan surrealista, tan imposible. Sin embargo, el dispositivo en su mano su suave. Calor, es esencia innegablemente real. Tenía que hacerlo. Tenía que honrar su último deseo. Con dedos temblorosos, presionó el pequeño botón del dispositivo. Un suave zumbido llenó la habitación, y la luz se intensificó, irradiando un cálido resplandor sobre su rostro. Contuvo la respiración, esperando sin estar seguro de qué esperar. Afuera, el cielo nocturno era un lienzo de estrellas, una vasta extensión silenciosa. La señal del dispositivo, un débil pulso de energía, se disparó hacia el cosmos, viajando a la velocidad de la luz. Atravesó la oscuridad y luego mucho más allá del sistema solar, más allá de las constelaciones familiares. Años luz de distancia, en un reino de nebulosas brillantes y estructuras cristalinas colosales,
ese recibió la señal. Los etheria, un colectivo de seres de energía pura y conciencia avanzada, monitoreaban incontables mundos, su atención enfocada en el delicado equilibrio de la vida en el universo. En una vasta y luminosa cámara, un grupo de entidades etherianas se reunieron alrededor de una pantalla holográfica. La señal, una forma energética única, pulsó en la pantalla. Una sensación de anticipación llenó la cámara. La belleza, una voz suave y resonante resonó en el espacio. La señal de Elena. Se ha activado, respondió otra voz, su tono lino de una mezcla de tristeza y esperanza. Su misión está cumplida. Habían observado a Elena durante décadas, admirando su dedicación, su compasión, su capacidad para integrarse en la sociedad humana. Habían visto su amor por Elias, su deseo de vivir una vida humana. Ahora su momento había llegado, y su acto final había enviado una onda expansiva a través de su conciencia colectiva. La humanidad ha llegado a un punto crítico, afirmó una tercera voz. La presencia de los carwil es cada vez más fuerte. Debemos actuar. Los carwil, una especie parecida que se alimentaba de la energía los seres humanos, que eran seres sintientes y vivían en un mundo en el que no había vida, eran una amenaza constante para la galaxia. Se sentían atraídos por mundos con civilizaciones avanzadas, buscando asimilarse y controlar. Debemos proceder con cautela, advirtió la primera voz. La intervención directa va en contra de nuestros principios. Pero no podemos ignorar la belleza. Decidieron enviar una pequeña nave de reconocimiento, a la Tierra. Se pondrían en contacto con Elias, evaluarían la situación y determinarían el mejor caso de acción. De vuelta en la Tierra, Elias se sentó en la oscuridad, el dispositivo ahora en silencio, su luz atenuada. Sintió una sensación de vacío, una profunda soledad. Había enviado una señal a lo desconocido, un mensaje de esperanza y desesperación. No sabía qué sucedería a continuación, pero sabía que había hecho lo que Elena quería. Había honrado su memoria. Había dado el primer paso hacia un futuro que ni siquiera podía comenzar a imaginar. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, un tributo silencioso a la mujer que amaba, la mujer que había cambiado su vida y el mundo para siempre. Bien, elaboremos la parte 4, la legada, centrándonos en el impacto emocional del primer contacto y la presencia etérea. Part 4. La legada. Los días se convirtieron en noches y las noches en días. Elias vivía en un estado de silenciosa anticipación, una extraña mezcla de dolor y esperanza. Mantenía el dispositivo cristalino cerca, un recordatorio constante de la revelación de Elena. Pasaba sus días atendiendo la graña, las rutinas familiares ofrecían una pequeña medida de consuelo. Pero su mente siempre estaba en otra parte, su mirada atraída por el vasto cielo plagado de estrellas. Una noche clara y sin luna, se sentó en el porche, con una taza de té tibio en la mano. El silencio fue roto por un zumbido débil y agudo, un sonido que parecía vibrar en el aire. Miró hacia arriba con el corazón palpitando. Una pequeña nave plateada descendió del cielo, su forma elegante y esbelta, sus movimientos fluidos y gráciles. El vehículo voló en silencio sobre el campo, proyectando un suave resplandor etéreo sobre el paisaje circundante. Elias se puso de pie, con la respiración entrecortada. Había visto naves espaciales en películas, en libros, pero esto era diferente. Esto era real. La nave aterrizó suavemente, su tren de aterrizaje apenas tocó la hierba. Se abrió una escotilla y emergió una figura. Era humanoide, pero sus rasgos eran sutilmente diferentes, su piel brillaba con un brillo tenue y iridiscente. Sus ojos, grandes y luminosos, contenían una profunda y antigua sabiduría. La figura se acercó a Elias, sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Elias, dijo su voz suave y resonante, somos los etheria. Recibimos la señal de Elena. Elias, abrumado por una ola de emociones, solo pudo asentir. Sintió una sensación de asombro, de maravilla,
pero también una profunda tristeza, un anhelo por Elena. Entendimos tu dolor, dijo el ethereano, su voz llena de impacia. Elena era un miembro valioso de nuestro colectivo. Su dedicación a la humanidad era inquebrantable. Le tendió la mano y Elias, vacilante, la tomó. El toque fue cálido reconfortante. Estamos aquí para honrar su legado, continuó Eleuterio. Estamos aquí para ayudar a la humanidad. Hablaron durante horas, Eleuterio le explicó su misión, sus observaciones de la humanidad, sus preocupaciones sobre los krill. Le mostraron a Elias proyecciones holográficas de galaxias distantes, de civilizaciones más allá de su imaginación más salvaje. Hablaron del delicado equilibrio del universo, de la interconexión de todas las cosas. Elias escuchó, su mente se expandió, su comprensión del mundo cambió. Sintió una sensación de esperanza, la creencia de que la humanidad no estaba sola, que había un propósito mayor, un destino mayor. Mientras los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo, Eleuterio se preparó para partir. Seguiremos en contacto, dijo. Proporcionaremos orientación, pero en última instancia, la humanidad debe forjar su propio camino. La nave ascendió, desapareciendo en el cielo que se iluminaba. Elias la vio con el corazón lleno de una mezcla de emociones. Sintió una sensación de perdida, añoranza de Elena, pero también una sensación de esperanza, una fe en el futuro. Ya no era solo un granjero, un viudo. Era un conducto, un puente entre dos mundos. Tenía una responsabilidad, un propósito. Tenía que honrar el legado de Elena, ayudar a la humanidad a prepararse para los desafíos que se avecinaban. El mundo había cambiado y él había cambiado con él. La vida tranquila había terminado, y comenzaba un nuevo capítulo de asombro y la incertidumbre había comenzado. Bien, elaboremos la parte 5, el primer contacto de la humanidad, sutil. Centrándonos en la influencia sutil de Ethereum y el impacto emocional de estos cambios invisibles. Part 5. El primer contacto de la humanidad, sutil. La nave ethereana había partido, dejando a Elias con una profunda sensación de asombro y una gran responsabilidad. Sabía que no podía revelar la verdad al mundo. Todavía no. Los ethereanos habían enfatizado la importancia de la influencia sutil, de guiar a la humanidad sin interrumpir su progresión natural. Y así comenzaron los cambios sutiles. Eran como susurros en el viento, apenas perceptibles, pero profundamente impactantes. Los científicos, trabajando en proyectos aparentemente no relacionados, experimentaron avances repentinos y inexplicables. Un investigador, luchando con una ecuación compleja, encontró la solución apareciendo en su mente, clara y concisa. Un equipo de ingenieros, que lucaba por solucionar un fallo de diseño, descubrió un nuevo material con propiedades inesperadas. Estos avances se atribuyeron al ingenio humano, a la incesante búsqueda del conocimiento. Pero Elias sabía la verdad. Vio la mano sutil de Ethereum, guiando a la humanidad hacia un futuro más brillante. Sintió una extraña sensación de orgullo, una creencia en el potencial de la humanidad, incluso cuando reconoció la ayuda invisible. Los cambios no se limitaron a la ciencia. Se extendieron al ámbito de la interacción humana, a los cambios sutiles en la conciencia global. Las tensiones entre las naciones, que habían estado latentes durante años, comenzaron a aliviarse. Los líderes, conocidos por su terquedad y agresión, se encontraron buscando puntos en común, entablando un diálogo significativo. Elias observó cómo se desarrollaban estos cambios, un observador silencioso, un guardián de secretos. Sintió una sensación de esperanza, una creencia en que la humanidad era capaz de cambiar, de crecer, de superar sus tendencias destructivas. Pero también sintió una sensación de inquietud, una persistente sensación de que algo no iba bien. Notó un cambio sutil en la atmósfera, una sensación de inquietud que impregnaba el aire. La gente parecía más ansiosa, más nerviosa. Había rumores de sucesos extraños, de fenómenos inexplicables. La tecnología parpadeaba y falaba, causando pequeñas perturbaciones.
Los animals se comportaban de manera errática, sus instintos perturbados. Elias sabía que los carwal estaban haciendo sentir su presencia. Los ethereanos le habían advertido de su naturaleza parasitaria, su capacidad para manipular y corromper. Sintió una creciente sensación de urgencia, una necesidad de preparar a la humanidad para la tormenta que se avecinaba. Pasó sus días estudiando la información que los ethereanos le habían proporcionado, tratando de comprender las debilidades de los carwal, sus métodos de ataque. Sintió una sensación de aislamiento, una carga de conocimiento que pesaba mucho sobre sus hombres. Anhelaba a Elena, su sabiduría, su guía. Recordó sus palabras, su creencia en la resistencia de la humanidad, su capacidad para superar cualquier desafío. Se aferró a esa creencia, a esa esperanza. Sabía que la humanidad tenía una fuerza que los carwal no podían comprender, un espíritu que no se podía quebrar. Empezó a influir sutilmente en quienes lo rodeaban, compartiendo sus ideas, sus observaciones. Habló de la importancia de la unidad, de la cooperación, de la comprensión. Recordó a la gente su humanidad compartida, su destino común. Se convirtió en un faro de esperanza, una voz de razón en un mundo que lentamente se estaba hundiendo en el caos. Sabía que el conflicto que se avecinaba pondría a prueba los límites de la humanidad, pero también sabía que la humanidad tenía el potencial de estar a la altura del desafío, de demostrar su valor a la galaxia. Sentía un profundo sentido de responsabilidad, un compromiso de honrar el legado de Elena, de asegurar la supervivencia de la humanidad. El baile sutil había comenzado y lo que estaba en juego era más importante de lo que nadie podía imaginar. Bien, elaboremos la parte 6, la amenaza surge, centrándonos en la creciente tensión y el impacto emocional de la presencia de los carwal. Part 6. La amenaza surge, los cambios sutiles en el mundo, los fallos inexplicables y la creciente inquietud ya no eran sutiles. La presencia de los carwal se estaba volviendo cada vez más palpable, una sombra oscura que se arrastraba por el globo. Elias la sintió en el aire, una sensación escalofriante de pavor que se instaló en lo profundo de sus huesos. Los ethereanos, a través de su comunicación sutil, confirmaron sus temores. Los carwal, atraídos por la presencia ethereana y el potencial de la humanidad, los alienígenas intensificaban su infiltración. Eran maestros de la manipulación, capaces de alterar sutilmente la tecnología, influir en las mentes y sembrar la discordia. El mundo empezó a experimentar sucesos extraños y inquietantes. Las redes de comunicación parpadearon y fallaron, causando pánico generalizado. Los drones, diseñados para vigilancia y entrega, se volvieron rebeldes, su programación se corrompió. Los animales, una vez dóciles, se volvieron agresivos, su comportamiento errático y impredecible. En las principales ciudades, la gente decía haber visto figuras sombrías, vislumbres fugaces de formas distorsionadas que se desvanecían en el aire. Los rumores de conspiraciones y invasiones alienígenas se extendieron como un reguero de pólvora, alimentando la paranoia y la desconfianza. El sentido de unidad que Elias había trabajado tanto para fomentar comenzó a desmoronarse, reemplazado por miedo y sospecha. Elias sintió una creciente sensación de impotencia. Sabía que la humanidad estaba mal preparada para este tipo de amenaza, un enemigo que podía manipular la realidad misma. Trató de advertir a la gente, de compartir su conocimiento, pero sus palabras eran a menudo descartadas como las divagaciones de un anciano, víctima del dolor y el engaño. Sintió una profunda sensación de frustración, un deseo ardiente de hacer más, de proteger a la gente que amaba. Recordó la fe de Elena en la humanidad, su creencia en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Se aferró a esa creencia, incluso cuando la oscuridad se hizo más profunda. Pasó sus noches estudiando los datos etéreos, buscando cualquier debilidad, cualquier vulnerabilidad en las defensas de los carwal. Descubrió que los carwal eran sensibles a ciertas frecuencias de energía, patrones que alteraban su capacidad para manipular la tecnología y las mentes.
Pero replicar esas frecuencias, crear una defensa, era una tarea abrumadora. Sintió una creciente sensación de aislamiento, una carga de conocimiento que lo separaba del resto de la humanidad. Anhelaba alguien con quien compartir su carga, alguien que comprendiera la gravedad de la situación. Una noche mientras estaba sentado en su estudio, un destello de luz atrajo su atención. El dispositivo cristalino, el comunicador de Elena, palpitaba con un brillo tenue y cálido. Apareció una proyección holográfica, una imagen brillante del eteriano que lo había visitado. Elias, dijo el eteriano con voz lina de urgencia, los carruajes se están preparando para un asalto directo. Están apuntando a infraestructuras clave, centros de comunicación y redes de energía. Buscan paralizar a la humanidad, sumir al mundo en el caos. Elias sintió una ola de miedo que lo invadía. La amenaza ya no era una posibilidad lejana. Era inminente, una tormenta a punto de estallar. ¿Qué podemos hacer? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo podemos defendernos? Debes reunir a la humanidad, dijo el eteriano. Debes recordar su fuerza, su resistencia. Debes guiarlos, inspirarlos. Deben enfrentar esta amenaza juntos. La proyección se desvaneció, dejando a Elias solo en la oscuridad. Sintió una sensación de responsabilidad abrumadora, un peso que amenazaba con aplastarlo. Pero también sintió una chispa de determinación, una resolución de honrar el legado de Elena, de proteger el mundo que amaba. La amenaza había surgido y la verdadera prueba de la humanidad estaba a punto de comenzar. Bien, elaboremos la parte 7, la guerra de las sombras, centrándonos en la tensión creciente y el impacto emocional de los sutiles ataques de los carruajes. Parte 7. La guerra de las sombras. El mundo estaba atrapado en una guerra silenciosa y insidiosa. Los carruajes, maestros del engaño, liberan una campana de sabotaje sutil, una guerra de las sombras que erosionó los cimientos de la sociedad humana. Elias, armado con el conocimiento etéreo, observó cómo el mundo que conoce comenzaba a desmoronarse. Los ataques no fueron espectaculares, no del tipo que liga los titulares. Fueron los pequeños y insidiosos fallos que minaron la confianza. Los sistemas de comunicación fallaban, mostrando imágenes distorsionadas o mensajes confusos. Las redes eléctricas parpadeaban, sumiendo a las ciudades en breves momentos de oscuridad. Los sistemas de transporte funcionaban mal, causando retrasos y interruptions. Estos eventos, aparentemente aleatorios y sin relación, creaban una sensación de inquietud, una sensación de que algo estaba profundamente mal. La gente empezó a desconfiar de su tecnología, de sus instituciones, incluso de los demás. Los carruajes estaban sembrando semillas de paranoia, volviendo a la humanidad contra sí misma. Elias sintió una creciente sensación de frustración. Sabía que no se trataba de accidentes, sino de Elias se sintió como una voz solitaria en el desierto, un profeta que grita en la oscuridad. Anhelaba a Elena, su sabiduría, su presencia tranquilizadora. Extrañaba su tacto suave, su sonrisa tranquilizadora. Los eterianos, atados por sus principios de no interferencia, solo podían proporcionar información y orientación. Destacaban la importancia de la agencia humana, de la capacidad de la humanidad para superar la adversidad a través de su propia fuerza y ingenio. Elias comprendía su razonamiento, pero también sentía una sensación de desesperación. Sabía que la humanidad se enfrentaba a un enemigo diferente a todos los que había encontrado antes, un enemigo que podía manipular la realidad misma. Comenzó a centrarse en compartir el conocimiento eteriano, guiando sutilmente a los científicos y ingenieros hacia las soluciones. Compartió información sobre las vulnerabilidades de los carruajes, su sensibilidad a ciertas frecuencias de energía. Elias fomentó la investigación de nuevas tecnologías y nuevos métodos de defensa. También se centró en la construcción de comunidades, en fomentar un sentido de unidad y cooperación. Organizaba reuniones, encuentros donde la gente podía compartir sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Les recordaba su humanidad compartida, su destino común.
Se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia en un mundo que sucumbía lentamente al miedo y la desesperación. Recordó a la gente que no estaban solos, que tenían la fuerza para superar cualquier desafío. Pero la guerra en las sombras continuó, sus efectos se hicieron más pronunciados. La gente comenzó a desaparecer, a desvanecer sin dejar rastro. Había susurros de extrañas criaturas acechando en las sombras, de figuras distorsionadas que se movían a una velocidad sobrenatural. La sensación de inquietud se profundizó, reemplazada por una creciente sensación de pavor. Elias sabía que los Carwell estaban intensificando sus ataques, preparándose para un asalto final y decisivo. Sintió una sensación de urgencia, una necesidad de actuar, de proteger a la gente que amaba. La guerra de las sombras estaba a punto de estallar en un conflicto abierto, y la supervivencia de la humanidad pendía de un hilo. Bien, elaboremos la parte 8, el liderazgo de Elias, centrándonos en el viaje emocional de Elias y su papel como líder en un mundo que enfrenta amenazas invisibles. Part 8. El liderazgo de Elias. El peso del mundo apremia a Elias. No era un soldado ni un político, solo un viejo granjero que había amado a su esposa. Sin embargo, se encontró empujado a un papel que nunca imaginó, un líder en una guerra de las sombras contra un enemigo invisible. Lavaba la carga del conocimiento, el secreto de Etheria y los Carol, un secreto que lo hilaba de las mismas personas que buscaba proteger. Sintió la soledad de un centinela, viendo como el mundo a su alrededor se hundía en el caos. Pero también sintió una ardiente sensación de responsabilidad, un compromiso de honrar la memoria de Elena, de salvaguardar el futuro de la humanidad. Él extrayó fuerza de su amor, de su inquebrantable creencia en el potencial de la humanidad. Se convirtió en un faro de calma en un mar de miedo. Hablaba con una autoridad tranquila, sus palabras levaban el peso de la verdad. Recordó a la gente su humanidad compartida, su fuerza inherente. Habló de esperanza, de resiliencia, del poder de la unidad. No ofreció lugares comunes vacíos ni falsas promesas. Reconoció el miedo, la incertidumbre, la creciente sensación de pavor. Pero también ofreció un camino a seguir, una manera de enfrentar juntos la oscuridad. Organizaba reuniones comunitarias, creando espacios donde la gente podía compartir sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Escuchó con empatía, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. Les recordó que no estaban solos, que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Se convirtió en un conducto para el conocimiento etéreo, guiando sutilmente a los científicos y ingenieros hacia las soluciones. Compartió información sobre las vulnerabilidades de los Carwell, su sensibilidad a ciertas frecuencias energéticas. Fomentó la investigación de nuevas tecnologías, nuevos métodos de defensa. Trabajó incansablemente, impulsado por un sentido de urgencia, una necesidad de preparar a la humanidad para la tormenta que se avecinaba. Sentía el peso del tiempo que lo apremia, la conciencia de que se lo estaba acabando. Sentía un profundo anhelo por Elena, por su sabiduría, por su guía. Extrañaba su tacto suave, su sonrisa tranquilizadora. A menudo se encontraba hablando con ella, compartiendo sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. Recordaba sus palabras, su creencia en el poder del amor, el poder de la conexión. Sabía que la mayor fortaleza de la humanidad residía en su capacidad de unirse, de trabajar juntos, de superar la adversidad. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad podía encontrar la fuerza para resistir. Inspiraba a las personas a creer en sí mismas, a creer en el futuro. No era un héroe en el sentido tradicional. Era un hombre común, empujado a circunstancias extraordinarias. Pero estuvo a la altura del desafío, impulsado por el amor, por el deber, por un profundo sentido de compasión. Se convirtió en un líder, no por la fuerza o por el poder, sino por la fortaleza de su carácter, por la profundidad de su humanidad.
Fue un testimonio del poder perdurable del espíritu humano, un faro de luz en un mundo envuelto en oscuridad. Bien, elaboremos la parte 9, Ingenio humano, centrándonos en el impacto emocional del ingenio de la humanidad y la esperanza que inspira. Part 9. Ingenio humano. La guerra de las sombras había llevado a la humanidad a sus límites. El miedo y la incertidumbre se habían convertido en compañeros constantes, pero en medio del caos, se encendió una chispa de resiliencia. Elias, a través de su liderazgo silencioso, había fomentado un sentido de unidad, una creencia en el poder de la acción colectiva. Ahora esa creencia estaba a punto de ser puesta a prueba. Científicos, ingenieros y ciudadanos comunes, impulsados por un sentido compartido de propósito, comenzaron a trabajar juntos. Compartieron información, intercambiaron ideas y pusieron en común sus recursos. Los datos de Ethereum, sutilmente difundidos por Elias, proporcionaron una base crucial, una hoja de ruta para comprender las debilidades de los kernels. Los laboratorios, una vez centros aislados de investigación, se convirtieron en centros de colaboración. Equipos de expertos de diversos campos trabajaron incansablemente, impulsados por un sentido de urgencia. Experimentaron con nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, nuevas tecnologías de comunicación. Descubrieron que la capacidad de los kernels para manipular la tecnología era vulnerable a frecuencias de energía específicas, patrones que perturbaban su control. Comenzaron a desarrollar dispositivos que pudieran generar estas frecuencias, creando escudos contra la influencia de los kernels. Adaptaron tecnologías existentes, encontrando aplicaciones inesperadas. Las redes de comunicación, una vez vulnerables a la interferencia de los kernels, se reforzaron con nuevos protocolos de cifrado. Los drones, una vez susceptibles a la corrupción, fueron reprogramados con IA avanzada, capaz de detectar y neutralizar la influencia de los kernels. Los ciudadanos comunes, inspirados por el ejemplo de Elias, contribuyeron a su manera. Organizaron grupos de defensa comunitaria, patrullando sus vecindarios, denunciando actividades sospechosas. Compartieron información, difundiendo la conciencia sobre las tácticas de los kernels. Ofrecieron apoyo a quienes habían perdido a seres queridos, brindándoles consuelo y fortaleza. Elias observó estos acontecimientos con un sentido de asombro y orgullo. Vio el verdadero potencial de la humanidad, su capacidad de innovar, de adaptarse, de superar la adversidad. Sintió una oleada de esperanza, la creencia de que la humanidad podría resistir el ataque de los kernels. Pero también sintió una sensación de ansiedad, un miedo de que tal vez no fuera suficiente. Los kernels eran poderosos, sus habilidades vastas y impredecibles. Sabía que el conflicto que se avecinaba sería una prueba brutal de la resistencia de la humanidad. Continuó guiando y inspirando, recordando a la gente su humanidad compartida, su destino común. Habló de la importancia de la unidad, de la cooperación, de la comprensión. Les recordó que no estaban solos, que tenían la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de miedo y determinación. La gente estaba asustada pero también resuelta. Estaba lista para luchar por su supervivencia, por su futuro. Los kernels habían subestimado el ingenio de la humanidad, su capacidad de adaptarse y superar. Habían visto las divisiones de la humanidad, sus conflictos, sus debilidades. Pero no habían logrado ver su fuerza, su resistencia, su espíritu inquebrantable. La humanidad, impulsada por un sentido compartido de propósito, estaba lista para defenderse. La chispa del ingenio se había encendido y las llamas de la resistencia estaban a punto de estallar el mundo entero se hundió. El peso emocional de la batalla que se avecinaba era pesado, pero la esperanza de que la humanidad pudiera prevalecer era una fuerza poderosa. Bien, elaboremos la parte 10, el asalto de los kernels, centrándonos en el impacto emocional del ataque directo y el miedo pero que infund. Parte 10. El asalto de los kernels. El silencio antes de la tormenta fue roto por un gemido agudo y escalofriante que resonó en todo el mundo.
Era un sonido que resonó en lo profundo de la psique humana, un grito primario que desencadenó una ola de miedo y terror. Los Carwell habían lanzado su asalto directo. Las ciudades, antanos centros vibrantes de actividad humana, se convirtieron en campos de batalla. Figuras sombrías, distorsionadas y grotescas, se materializaron de la nada. Sus formas cambiaban y parpadeaban como hologramas rotos. Se movían a una velocidad sobrenatural, sus ataques eran rápidos y brutales. Las redes de comunicación a pesar de los protocolos reforzados, se vieron abrumadas por una aluvión de señales corruptas. Las redes eléctricas parpadearon y murieron, sumiendo a las ciudades en la oscuridad. El mundo se sumió en el caos, una sinfonía de gritos y explosiones. Elias, que observaba desde su graña, sintió que una ola de desesperación lo invadía. Había intentado preparar a la humanidad, pero el ataque de los Carwell era abrumador, una marea implacable de oscuridad. Vio proyecciones holográficas de los ataques, imágenes distorsionadas de ciudades asediadas. Escuchó las voces aterrorizadas de los supervivientes, sus gritos de ayuda resonando en las ondas de radio líneas de estática. Sintió una profunda sensación de responsabilidad, una carga que pesaba sobre sus hombres. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para ayudar. Activó el dispositivo cristalino y envió una súplica. Desesperada a los etheria. Están aquí, gritó con voz temblorosa. Están atacando. Necesitamos ayuda. Los etherianos, observando el caos que se desataba, sintieron una olida de preocupación. Habían esperado que la humanidad pudiera resistir el ataque, pero el poder de los Carwell era mer de lo que habían previsto. Enviaron una olida de energía a través de los canales de comunicación sutiles, amplificando las señales que Elias había estado usando para guiar a la humanidad. Proporcionaron información táctica en tiempo real, destacando las debilidades de los Carwell, sus patrones de ataque. La humanidad, a pesar del shock inicial, comenzó a contraatacar. Las tecnologías defensivas, desarrolladas a través del ingenio humano, demostraron ser efectivas contra las armas de energía de los Carwell. Los generadores de frecuencia, desplegados en lugares estratégicos, crearon escudos que interrumpieron la capacidad de los Carwell para manipular la tecnología. Los ciudadanos comunes, armados con cualquier arma que pudieran encontrar, lucharon junto a los soldados y las fuerzas del orden. Defendieron sus hogares, sus familias, sus comunidades. Lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación, una determinación de sobrevivir. Pero los Carwell eran implacables, su número parecía infinito. Se adaptaron a las defensas de la humanidad, encontrando nuevas formas de explotar las vulnerabilidades. Utilizaron armas biológicas, liberando toxinas en el aire que causaron alucinaciones y desorientación. El mundo estaba envuelto en una pesadilla, una mezcla caótica de tecnología y terror. El costo emocional fue inmenso. El miedo, el dolor y la ira alimentaron la resistencia humana. Elias, a pesar de su edad, se convirtió en un símbolo de esperanza, un punto de reunión para la resistencia. Compartía información, proporcionaba orientación y ofrecía palabras de aliento. Recordó a las personas que no estaban solas, que tenían la fuerza para superar cualquier desafío. El asalto de los Carwell fue una prueba brutal de la resistencia de la humanidad, un crisol que forjaría una nueva era. El peso emocional del conflicto fue inmenso, pero el espíritu humano, golpeado pero intacto, se negó a rendirse. Bien, elaboremos la parte 11, el cambio de rumbo, centrándonos en el cambio emocional a medida que la humanidad comienza a contraatacar y la esperanza que surge. Parte 11. El cambio de rumbo. El asalto de los Carwell había sumido al mundo en el caos, pero la humanidad, golpeada y magalada, se negó a rendirse. El impacto inicial había dado paso a una determinación feroz, una resolución colectiva de defender su hogar. Los generadores de frecuencia, desplegados en lugares estratégicos, comenzaron a tener un efecto notable. La capacidad de los Carwell para manipular la tecnología flaqueó,
sus armas de energía se debilitarán, sus formas sombrías parpadearán y se disolverán. Las defensas hechas por los humanos, los métodos de adaptación de la humanidad, su capacidad de aprender y improvisar, demuestran ser un arma poderosa. Los científicos, trabajando en laboratorios improvisados, descubrirán nuevas vulnerabilidades en las armas biológicas de los Reveló. Desarrollarán antídotos, contragentes que neutralizan las toxinas, devolviendo la claridad y la concentración a los afectados. Soldados, policías y ciudadanos comunes, armados con una mezcla de armas convencionales y dispositivos improvisados, lucharán con una ferocidad nacida de la desesperación. Utilizarán tácticas de guerrilla, tendiendo emboscadas a las patrullas de los Reveló, interrumpiendo sus líneas de suministro. Lucharán en las ruinas de sus ciudades, en las sombras de sus hogares, en lo más profundo de su desesperación. Elias, a través del dispositivo cristalino, continuó brindando orientación y apoyo. Comparsa información táctica, destacando las debilidades de los Reveló, sugiriendo estrategias. Recordaba a la gente su fuerza, su resistencia, su humanidad compartida. Sintió una oleada de esperanza, la creencia de que la humanidad podía cambiar el rumbo. Él vio el coraje, la determinación, el espíritu inquebrantable de la gente que luchaba por su supervivencia. Los etherianos, observando el conflicto que se desarrollaba, sintieron una sensación de admiración. Habían sido testigos de la resistencia de la humanidad, su capacidad de adaptarse y superar. Vieron la chispa de grandeza en la que Elena había creído. Amplificaron sutilmente las señales de los generadores de frecuencia, fortaleciendo los escudos contra la influencia de los Reveló. Proporcionaron información táctica en tiempo real, destacando los movimientos de los Reveló, prediciendo sus ataques. Los Reveló, acostumbrados a victorias fáciles, comenzaron a flaquear. No estaban preparados para la resistencia de la humanidad, su capacidad de adaptarse y superar. Eran vulnerables a las frecuencias de energía, su control sobre la tecnología se estaba debilitando. La marea comenzó a cambiar. Las fuerzas Reveló, una vez dominantes, ahora estaban siendo rechazadas. La resistencia humana, alimentada por una mezcla de miedo y determinación, se hizo más fuerte con cada hora que pasaba. El paisaje emocional cambió. El miedo dio paso a la esperanza, la desesperación a la determinación. La gente empezó a creer que podía ganar, que podía recuperar su mundo. Los gritos de desesperación fueron reemplazados por gritos de desafío. Los sonidos de las explosiones fueron acentuados por vidas de victoria. La oscuridad fue atravesada por la luz de la resistencia humana. Elias, al observar las proyecciones holográficas, sintió una oleada de alivio que lo invadió. Había presenciado la hora más oscura de la humanidad, pero también había presenciado su mayor triunfo. Había visto la fuerza del espíritu humano, su capacidad de resistir, de superar, de prevalecer. Sabía que la lucha no había terminado, que los Reveló seguían siendo una amenaza. Pero también sabía que la humanidad había demostrado su valor, su capacidad de defenderse, su derecho a existir. El cambio de rumbo trajo consigo una ola de alivio emocional y una renovada sensación de esperanza. Bien, elaboremos la parte 12, el legado de Elena, centrándonos en la resolución emocional, el impacto duradero del secreto de Elena y la esperanza para el futuro de la humanidad. Part 12. El legado de Elena, el ataque de los Reveló, aunque devastador, había sido repelido. El mundo, marcado y sacudido, comenzó a reconstruirse. Las figuras sombrías se habían retirado, su presencia se desvaneció como una pesadilla. Pero el recuerdo de su ataque, el miedo que infundieron, perduraría, un duro recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad. Elias, cansado pero decidido, observó cómo el mundo volvía lentamente a una apariencia de normalidad. Había presenciado la hora más oscura de la humanidad, pero también había presenciado su mayor triunfo. Había visto la fuerza del espíritu humano, su capacidad de resistir, de superar, de prevalecer. Sabía que los Reveló seguían siendo una amenaza,
un peligro asecanti en la vasta extensión del cosmos. Pero también sabía que la humanidad había demostrado su valor, su capacidad de defenderse, su derecho a existir. Los ethereanos, observando las consecuencias del conflicto, sintieron un profundo sentido de respeto por la humanidad. Habían visto la resistencia, el ingenio, el espíritu inquebrantable en el que Elena había creído. Reconocieron el potencial de la humanidad, su capacidad para la grandeza. Establecieron una comunicación más abierta, aunque todavía discreta, con la humanidad. Compartieron conocimientos, tecnología y perspectivas, fomentando una nueva era de colaboración y comprensión. Ofrecieron orientación, pero también respetaron la autonomía de la humanidad, su derecho a forjar su propio camino. Elias, acercándose al final de su propio viaje, reflexionó sobre los extraordinarios acontecimientos que se habían desarrollado. Pensó en Elena, su amor, su sacrificio, su inquebrantable creencia en la humanidad. Se dio cuenta de que su legado no era solo un secreto, sino un regalo, un catalizador para el cambio. Comprendió que su presencia, su amor había sido una fuerza guía sutil, un suave empujón hacia un futuro más brillante. Su secreto había sido una chispa que había encendido una reacción en cadena que había revelado el verdadero potencial de la humanidad. Sintió una sensación de paz, una tranquila satisfacción. Había honrado su memoria, había cumplido su misión. Había ayudado a la humanidad a recorrer un camino peligroso, a emerger más fuerte y más unida. Miró el mundo, las ciudades en reconstrucción, las personas que trabajaban juntas, los niños que llegaban a la luz del sol. Vio esperanza, una promesa de un futuro en el que la humanidad prosperaría, donde ocuparía su lugar entre las estrellas. Sintió una profunda sensación de gratitud, un profundo aprecio por el don de la vida, por la belleza del espíritu humano. Sabía que el amor de Elena, su legado, seguiría vivo, no solo en su corazón, sino en los corazones de toda la humanidad. Cuando cerró los ojos, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Había vivido una vida larga y plena, una vida tocada por el amor, por la maravilla, por acontecimientos extraordinarios. Había presenciado lo mejor y lo peor de la humanidad, y había emergido con una profunda sensación de esperanza. El dispositivo cristalino que descansaba a su lado, latía con una luz suave y cálida, un faro de esperanza, un símbolo de la conexión duradera entre la humanidad y las estrellas. El legado de Elena, el secreto que había cambiado el mundo, seguiría guiando a la humanidad, inspirándola, recordando su verdadero potencial. El viaje emocional había llegado a su fin, dejando atrás una sensación de paz y un futuro esperanzador.